Bonjour mes amis, hello my friends, happy Wednesday, bon mercredi, happy hump day, happy middle of the week, happy sunny day. Il y a bien du soleil aujourd'hui, la température fait beau et c'est bon pour un mercredi, le milieu de la semaine. Allô Ariel. Donc, j'attends de la monde. Je peux visiter avec vous, Ariel, pour dire bonjour. Allô, Sophie. Dis allô à Julie. Allô, Michelle. Hi, Leah. So, how is everybody doing? With the sun shining, I don't know about you guys, but these longer days are making me feel better. I don't know, you get the winter blues and these sunny days, these longer days just perk you up right away. Bonjour Nathalie, allô Carmen. That's sold, it's just in case I'm going to show it. Okay, so hello Aldi, hello everybody who's joining us. Oh, on Friday? It all depends if it's afternoon or morning. Hello, hello. So, we did get in the new Elizabeth Crafts, and some of it is already sold out, like the paper collection. I can show it to you, but we are already ordering some more. So I'll show it to you, but you'll have to send an email to reserve it, okay? Aussi, on est déjà tombé en rupture du stock de 2 sets d'étampes. Donc, ils ont parti vite par les réservations. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je l'ai commandé, puis on a eu les réservations, puis étaient toutes déjà pris avant que c'est arrivé. So, they sold out before we even got them in stock. And so, also, if you watch Facebook, when we put things up live online, Aaron announces that. So sometimes you'll see things. Okay. So anyways, beautiful, beautiful stuff I'm going to show you. And as well as that, we've got some pink fresh, etc. Erin, are you going to be able to show examples? Okay. So she's very busy, guys. All right, I keep reminding you because tomorrow is the deadline for these two. Donc, demain, c'est la dernière journée que je peux commander ou faites mes réservations de calendrier Advent et calendrier Stitchmas. Donc, ces deux-là, aujourd'hui, ça va être votre dernière journée de nous envoyer un courriel pour les réserver. So, now is your last chance to send us an email to reserve these, okay? But remember, if you send that email, it is considered a commitment to buy. Donc, il faut toujours souvenir que si vous envoyez le courriel pour les réserver, c'est traité comme un promis de les acheter. Donc, on ne prend pas de l'argent maintenant, je ne prends pas de dépôt. Cela va arriver vers le mois de septembre-octobre. Cela, il va être ici au mois d'août. Donc, il ne faut pas payer pour ça avant le mois d'août, cela avant le mois de septembre-octobre. Mais la réservation faut être faite avant minuit ce soir parce que demain, je donne mes chiffres. Okay, so you guys have till midnight tonight to get your reservations in because I have to give my reservation tomorrow. Okay, so again, we are not taking money, we are not taking a deposit, but your email is a commitment to buy.
This is the Stitchmas calendar, and I have it on good authority that this may be the last year for the Stitchmas calendar. So, dernière année qu'ils vont faire le Stitchmas, mais je pense qu'ils vont continuer avec le calendrier d'Advent. Les prix n'ont pas augmenté cette année, mais je peux pas vous garantir pour l'an prochain. Okay? So we take each year as it comes. The price hasn't gone up, and it's very possible that this is the last year for the Stitchmas. All right, moving on. Our second Spellbinders box came in, so I can show you what arrived from Hero Arts. Okay? This is a die set, un ensemble. Donc, ça fait le contour comme vous voyez là. Donc, check le contour. Et aussi, vous avez les matrices ici, 2 bébites, mais pas une bébite, mais un petit abeille, un petit papillon, puis un fleur. Donc, vous pouvez faire un dessin comme ceux-là. So, this one, celle-ci ici, ça coupe le papier. Donc, tu fais ton rectangle, tu mets le matrice dessus, puis ça va faire sortir tous ces petits morceaux. Vous pouvez, à ce temps-là, les colorer avec de l'encre, puis remettre comme une casse-tête dans votre carte. So that's what they did here, okay? They took all these pieces out. They probably inked them and put them back in. L'autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez couper cet morceau-là dans 2 ou 3 rectangles pour avoir plusieurs couleurs. Puis après ça, assemble chacune des rectangles avec des différentes couleurs. Comme j'ai dit, comme une casse-tête. So really, really a very nice set. It's called Floral Window Layering Die. And you get these 3 dies séparément que le contour. Donc, le contour est bon, puis voilà les petites additions pour ajouter. Okay? Hello, Julie. Hi, Karen. So there's that. Then there are these cards. These are clear cards with envelopes. Ça dit quoi ça? Hello, France. Donc, ça dit qu'il y en a des cartes blancs, mais il y a aussi une carte de acétate que vous pouvez mettre par-dessus. Donc, imagine que, même avec une carte comme ça, imagine que sur la carte blanche, vous avez fait le casse-tête de le contour. Mais les petits bobettes, vous avez mis sur le devant, sur le plastique, le acétate. Comme ça, ça va être en 2 portions. So you could really work this. So the way these work is you get an envelope, you get a white card, and you get the acetate card. The acetate card is meant to go on top of the white card. You join them together with like a ribbon or something to that effect, a string. And donc, cette couvert-là, il va par-dessus de votre carte. Donc, vous pouvez avoir comme une fenêtre dessus où vous pouvez faire différentes techniques sur les deux. Okay? So they can accentuate each other, but you can do different techniques on both. So, il y en a 5 de chaque morceau dans le paquet. So you get 5 of each in the package. All right, then we've got Spellbinder's Best Ever Tape. So their Best Ever Craft Tape, c'est un tape que eux autres, ils disent que ça déchire pas votre papier. Oui, c'est vrai, sauf si t'es comme moi, puis tu l'enlèves comme une maniaque. So if you take it off like a maniac like me and you just tear it off, it could tear your paper. You're supposed to take it off slowly. Yeah, well, you know me.
If something tears, oops, oh well. But if you're worried that it's too sticky, si tu trouves c'est trop collant, ce que moi je fais, je prends ma première morceau, puis je mets sur mes jeans pour enlever un peu de la collant. Puis après ça, je le mets sur mon papier. Donc déjà, c'est moins collant que originalement. So I love to just rub it across my jeans and take out some of the original sticky, and that just makes it work. All right. Hero Arts also went into the wax business like everybody else. And these are their colors. So we've got the Icelandic. Now, Erin, if you would give me a hand. I just I want to open this to show what the wax looks like, please. Oh, so much for that, guys. Look at that. We open it up to show you, and it is beautifully sealed. Now, I know I do have one open somewhere, but finding it could be a bit of a nightmare. Let me just check one drawer, and look at that. Well, I've got Lisa Horton's. I've got a Hero Wax. You see that? What are the chances that that's going to happen? That I'm going to open it and find it? Still need help with the cover. Maybe we need to call Jay in for this one. All right. Donc, c'est des cires comme les autres cires. Qu'est-ce que ça dit en arrière? What does it tell us? For mixed media, vintage, paper, and more, dries permanently on most surfaces. Donc, ça dit pas que tout de suite, ça va être permanent. Quand ça sèche, well, that's not good. There's a coating on here. Quand ça sèche, try. Quand ça sèche permanent. OK? Donc, c'est plus ça. And mine didn't come with that permanent thing on it. Mais ça va être permanent après que ça sèche complètement. Tu peux pas le mettre tout de suite, puis touche-le et trouve que c'est permanent, parce que ça va, vous pouvez l'essuyer tout de suite. OK? L'autre chose, donc il marche comme les autres cires. L'autre chose que j'ai reçue, c'est les reactive inks. OK? These are the reactive inks. And these inks are not permanent. Donc, ceux-là sont similaires à les encres glitz qu'on a joué avec pour Noël, sauf il n'y a pas de glitz. Okay? But more and more, all the classes that Hero Arts is giving, they're always using their reactive inks because there are so many techniques you can do with water-based inks, okay? So lots and lots and lots that you can do with water-based inks. So we've got is this C palette? We've got the floral palette. We've got the sunshine palette. And then we've got the nature palette, okay? So beautiful, beautiful colors. Les couleurs sont fantastiques, puis chacune marche avec de l'eau. Donc, vous pouvez faire des techniques avec de l'eau. Si en a un couple de minutes, à la fin de ce vidéo, je peux vous montrer une technique avec eux autres. Okay, these are... they're not true sea sponges, but this is what a sea sponge is. So for those of you taking Antonis's class and it asks for sea sponge, this will work. This is what it is. But I think this is a synthetic sea sponge, if I had to guess. Je suis pas certaine. Premium synthetic sponge.
OK? Mais ça, c'est un sea sponge. Donc, ça a l'air comme ça. Donc, quand vous voyez un sea sponge sur la liste de choses pour le cours d'Antonis, c'est bien ça. Ça, il y en a 5 dans le paquet, puis c'est 7,75. Finalement, on a reçu les re-encreurs de les 3 pads métalliques de Lisa Horton. So for those of you who bought Lisa Horton's metallic ink pads, we finally got the triple pack of re-inkers. Donc ça, c'est les 3 re-encreurs pour les métalliques. Donc, ils ont venu dans une boîte aussi, les tampons de Lisa Horton metallic. So remember, those came in a box. You'll know if you bought them. It's the silver, the gold, and the copper. So those came as a limited edition kit. Well, now you have the re-inkers, okay? C'est 34,95. Vous avez les 3 dedans. And moi, je suggère d'avoir toujours un re-encreur pour vos blancs, vos noirs, puis vos couleurs métalliques, OK? Les métalliques qu'on utilise souvent. So, definitely, these are a must. And I got 24, but we sold like 40 or 50 of those re-inker sets. So don't hesitate too long. I've already put another order in for these, but don't wait too long to get your stock. All right. These are the Stardust Clear Gel Pens, okay? Donc, sont clear glittering. Donc, si vous colorez par-dessus de quelque chose, ça a l'air comme vous avez rien fait dessus, mais quand tu le bouges dans les lumières, tu vas le voir, sont pailletés. OK? Donc, ça vient 2 dans un paquet pour 6,50. Ah, the terrific tulips are back again. Ça, c'est les beaux tulipes de l'enfant que chaque fois que je les reçois, ils partent vite. Donc, on a reçu encore un stock. And don't forget the flower bouquet the floral bouquet wrap that goes with this, okay? So these beautiful tulips, L'Enfant's done a ton of different stuff with it. Hi, Cindy. Bonjour, Nathalie. Then we've got Small Talk Snarky from Tim Holtz. What does that mean, snarky? Ça dit que sont supposés d'être, ça dit impertinent en français, mais sont supposés d'être amusants. Donc, life's not a fairy tale. If you lose a shoe at midnight, you're drunk. Okay? I don't mean to brag, but I finished my 14-day diet in 3 hours and 12 minutes. I like that one. Cleaning with children in the house is like brushing your teeth while eating Oreos. Donc, tu vois, sont toujours des choses just amusant. I didn't see anyone today, so wait a minute. Where did I just read that? I didn't see anyone today, so I'm wearing this again tomorrow. I'd love to talk, but I'm in a hurry to get home so I can be alone. Donc, vraiment, c'est des souhaits ou des snarky comments choisis par Tim Holtz. I'm sure he didn't create them all, but he was kind of, let's say, not battling with Diane, mais si tu connais Diane Reevely, Diane et Tim, ils se jasent un petit peu comme un frère puis une sœur. Puis Diane a sorti les snarky comments en premier, puis Tim a dit, moi, je peux faire ça aussi. Donc, il l'a fait. All right, and now, in case you were wondering, when we did Stamperia the other day, we were missing the 2 stamps, but guess what? Here they are. Donc, voilà
Ça, c'est les étampes qui matchent la collection Hidden Grove. I really like this one with like the script around the florals. Hello, Manon. Then we've got here, Nature Feels Like Home. Les petits gnomes. Un texture très pratique. Flourishes, les petits papillons. Et comme toujours, sont pas dispendieux, je pense sont 17,95, quelque chose comme ça, pour les étampes de Stamperia. Aussi, on a ceux-là avec les maisons champignons. So I love this one with the mushroom houses. Really, really cute. So you saw them in the rub-ons. You saw them in the, probably in the die cuts. Well, here they are in stamps where you can stamp them in any color you wish. Okay? Donc, ça c'est le code WTK 217, WTK 217, and WTK 216. All right. We ready for Elizabeth Crafts? Erin was very excited about this line. It's really a favorite of hers. So, what can't we get again? What can't we get again? What don't we have in stock? Donc, ceux-là, qui s'appelle Beetles and Bugs, est en rupture de stock. OK? Donc, on a le libellule, on a le papillon, le grenouille, on a trois autres bébites de Nathalie. Et avec ça, il y en a aussi les matrices. Ceux-là, la code est CSD 402. CSD 402. This one is sold out. But if you would like it, please send us an email. Envoie un courriel pour réserver de notre prochaine batch. And there is a beautiful example of it. Okay? So, voilà. Ça, c'est une. The other one that we're sold out of is the sentiments. So we have Don't Let It Bug You. What a fine specimen you are. Quoi d'autre? Sending a little sunshine your way. It's been a week. We go together like Fridays and happy hour. So, encore une avec le grenouille qui dit, what a fine specimen you are. Okay? Donc, ceux-là aussi est en rupture de stock. This one is also out of stock. Playful Sentiments CS403. Si vous le voulez, juste envoie un courriel. Ça va être réservé aussitôt que notre prochaine batch arrive. So our next batch will come probably soon. They're getting quicker and quicker. And you can reserve this from there. So those two are out of stock. The other thing that is out of stock is this collection of paper. It is a very pretty set of paper. Oh, Erin's getting ready. You should take your coat off. Stay a while. Je l'ai invité de rester avec nous. Okay. So, first of all, the cover. Yep. Donc, ils ont mis un motif sur la couverture. Donc, ça ici, c'est une autre feuille, double côté. Une autre. Okay, so again, very, very bright, beautiful patterns. L'ensemble est déjà toute partie, toutes les douzaine ou quoi que j'ai commandé est déjà partie, but déjà en recommande. So, vous pouvez envoyer un courriel pour réserver la vôtre. You can send an email to reserve yours. See, beautiful, beautiful papers.
And I don't know if they repeat. I think she likes to do them all separate so that you can get more patterns in. Like even this, look how cute that is. Donc, c'est juste des petites notes de journaling que vous pouvez ajouter n'importe où. Ou vous pouvez utiliser cette papier orange. Je sais que Odette va utiliser le papier orange, mais il y en a du rose mélangé. Donc, je sais pas. Then we have borders. So you've got all sorts of different borders. Okay? Ou un bel jaune que vous pouvez utiliser aussi. So that is the collection pack of paper. It is called Colorful Collective. Si vous voulez réserver un, c'est juste un petit courriel pour le réserver. All right. Now, let us look at the last stamp set, large nature stamp. You will see this in the background of a lot of the other products. Okay? So you will see this. Le rose est pour toi, Manon. Donc, je ne sais pas si on peut partager une feuille comme ça quand le rose puis orange sont toutes mélangées. So, you can see here, that's the background of the leaves. Donc, les feuilles. Ceux-là est encore en stock. Then, Erin has another one with the leaves et le colibri que je vais vous montrer bientôt. And the hummingbird. And then, yep. Vous pouvez aussi juste faire le gros ici sur votre carte A2 puis utiliser ça comme pour peinturer. So you could just stamp this and use it as a full card, or you could use it as a card background. You can cut out some of those pieces and 3D them. You can do so much with this background. So this is called CS404 Large Nature Stamp. Now we're going to go into the dies. Well, they did a beautiful job with these dies. And I think this is the first die, though. So, Le Favori de Erin. This is Erin's favorite. And we have un petit renard qui montre le préféré de Erin. Merci, Odette. Ça, c'était fait par Odette. Puis comme ça, on peut toujours savoir lequel est le favori. This way we can always know which is Erin's favorite. Oops. So this here, which you're going to say, oh, we've seen so many cocktails from Spellbinders, from Tim, but everybody does theirs different. Tout le monde fait leur propre différent. Donc, ça, c'est une carte que moi puis Erin, on adore. C'est ceux-là. OK? Parce que, moi, je pense que c'est parce que Erin adore les martinis. C'est son breuvage préféré. And, oh, merci, Odette. Et un autre, elle va vous montrer. So you can see how cute they are. Okay? And then you see those cute little fruits that are next to them? So we have small and large fruits on this one. So this one is called Cheers to You. Vous avez toutes les différentes tasses. Vous avez les petits glaces. You've got the straw. You've got ice cubes. You've got the little fruits. Okay? So you have the little fruits as well. There you've got somebody with the champagne glass. Somebody made it into a shaker card. Okay? Keep an eye out for the grapes. Keep an eye out for the grapes. Okay. So you'll see where those come in. Here we have our orange. We have our lime. Vous avez tout pour faire vos breuvages. Le cube de glace. Oui. Then we've got this one. Et hier, il y avait un client qui nous a pas préposé. Elle a dit, mais ils sont trop gros pour utiliser avec les verres. C'est pas vrai. On a trouvé tout de suite une image avec une carte faite. So we found right away a card that used the big slices and the smaller drink glass.
Okay, so that's one. I think there might be another one. Donc là, on a tout pour faire des différents fruits. Okay. Aren't you glad we're friends? Orange. Aren't you glad we're friends? Donc ça c'est cute, but I thought there was another one with the glass. There it is. So the lemonade. Take time to enjoy the small stuff. Et encore, ils ont utilisé le verre ici avec les citrons. Okay, and look, there's even all that texture. You see how they've got all those cutout holes? C'est là sur la matrice. So you're going to see all that texture. La seule chose qu'il faut faire, vous pouvez découper ça de les beaux papiers de Elizabeth Crafts, puis après ça, ancrer tes papiers et vous allez avoir la beau couleur dégradée comme là. Okay? The textures are gorgeous. They always add texture in there. Look at that. Okay? So really, really beautiful. Another one, bless you, that we have really fallen in love with. Erin, show the bunny one first, and then we'll expand on it. Donc, c'est celle-ci. Ça s'appelle Picnic Basket and Bunny. Et tout de suite, vous pensez Pâques. It can only be Easter. It must be Easter. Yep, you're right. It can be Easter. 100% it can be Easter. No, the one with the basket you just had. Yep. So you're right. It can be Easter. Voila. Okay? So you can do it as Easter. Here you've got the bunny, you've got the eggs, you've got the basket, you've got the flowers. No problem. C'est un panier plein des œufs pour la Pâques. Mais si on enlève le petit lapin, puis on va dans une autre direction, vous allez voir que vous pouvez faire même une carte comme ça. Avec le baguette, avec la bouteille de vin, with the baguette and the wine bottle. And there's the grapes. Remember Erin said, watch out for the grapes? There they are. And you've got a cute little apple. You've got flowers. So there are so many different things you can build. Look at that in a journal, on a journal page. So many different ways you can use this basket. It's like, here we've got it full of those fruit. So you see, they give you a ton of ideas. Okay? Donc, plein des idées pour ça. That one is 2234, 2234. Next, we have this layered hummingbird, le colibri. Celui-là est tellement joli. Look at that. OK? Encore, je suggère de le couper avec le papier blanc, puis vous pouvez ajouter les fleurs, des tiges, n'importe quoi. Là, ils ont étampé les tempes avec les fleurs, mais pas colorées. La seule chose colorée, c'est le colibri. The only thing that you've got in color here is that beautiful hummingbird. So really, really nice. And look at that. Isn't that a sweet card? So it's just a really, really sweet card that you can build. That's the paper in the background. That's the paper in the background. Then they cut out the flowers. Really, really pretty. They've got the leaf stamp here, like Erin said, and on top. Donc, plein de choses. 2235, layered hummingbird. Now, Mom's favorite? I would say these Natalie's two are my favorite, favorite. Yeah. So this one is called Picture Frames and Mats. So imagine one die that does all of that. Okay? Donc, une matrice qui vous donne accès à tout ça. Okay? That is this one. Donc, le plus gros cadre est ici, c'est comme un 3 par 4. Après ça, nous avons les 2 par 3 environ.
Vous avez même les coins de photo. You even have photo corners here for one size, for the smaller size. You've got little tabs to make it look like you taped the things down. Donc ici, vous pouvez faire ça, un cadre, faire une autre couleur, puis mettre comme de tape dessus, comme vous avez attaché avec de tape, like you taped it onto there. So many different ways to use this. Great little size labels here. You've got, here are your strings for making them hang. Donc, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. So, it is very usable. I think that these are great. Look at that. Même, vous pouvez utiliser de craie blanc, and you can write on there. It could be like a chalkboard. You can just use the frames. You can just seulement utiliser les cadres. Donc, ça, c'est facile. Donc, il y a plein d'utilisations. Ici, ils ont mis les coins sur le deuxième morceau, donc le morceau qu'ils ont mis en dedans. Et ça, c'est les petites cartes de le papier que je vais vous montrer. So, those are the little cards that were on the paper that I showed you. So, really, I think this is wow. 34,95. Ça s'appelle Picture Frames and Mats. And you see how they tape it on there? It just looks so rugged and so fun. They put little labels on. So, I have to say, yeah, this is my favorite. My second favorite was this. And I'll tell you why. The other dies are all beautiful. They really are. I love them. Okay? Like Erin, I love the one with the cocktails too. These are everyday use. So when she calls her line, these are a neck green. And when she says they're everyday elements, c'est parce que vous pouvez utiliser ceux-là chaque jour. OK? Parce que vous avez plein de choix pour plein d'utilisations que vous pouvez mettre sur une carte, que vous pouvez mettre sur une page de scrapbooking, que vous pouvez mettre sur une page de art journaling, que vous pouvez mettre juste sur un cadeau que vous donnez à quelqu'un, parce que vous avez plusieurs tags, étiquettes ici. So just look at that, okay? That is a bunch of tags done with this die. So it is called Tag Variety Pack. Vous avez toutes ces étiquettes. Yes, Antonia, the outer sides are stitched. The inner pieces are not. But they are just cute little tags. I mean, you can do anything with them. You can attach them to a jar of jam. I love this. Okay? Donc, vraiment, vous pouvez attacher à une porte-clés. Vous pouvez faire... Oh, It's interesting. donc là, ça a l'air qu'ils ont tout collé, puis après ça, ils ont ajouté plein de encre et cire pour le faire l'air comme une métallique. Okay, so really nice. I like that. So very original things that you can do with them. Okay, so many different little tags, little additions to pages. So those are two that I think are must-haves and that you're going to take out and use always. Okay? So that is 2236 and 2237. Now, I have seen lately that people seem to really like Pink Fresh ink. So rather than just having our packages of 4s, we also got in a bunch of the single colors. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. On a 50 couleurs. Et oui, il y en a plein qui fait une dégradé de couleurs. Okay? So there are a bunch that give you a color fading option.
You can see which ones go together, like these. You can see that these, they go together. Our yellows, we've got Mermaid Cove, Aquamarine, and Tidal Wave. Those three go together. Then you've got Eucalyptus, Sage, and Mint. Donc, il y en a plein. Et si vous voulez confirmer s'ils vont bien ensemble, vous pouvez regarder leur paquet de 4 et match-le dans les gros. Okay? So, for those of us that love Pink Fresh inks, I got in a nice choice of colors for you. And we restocked. Urban Raincoat is one of my favorites. I like the grays. And we have all or most of the Pink Fresh color. I think we have all. We've been refilled of all the cubes. I'm just showing you a few that came in today. This one here is one of my favorites because I like that it's the grays, and you guys know me. I like to do the grays for leaves against a blue background is just stunning. Against pink is stunning. So really, really nice. So that one is Urban Raincoat, probably my favorite. Sol de Province, Sol of Province is really, really a nice set of purples. This one is very popular, Island Oasis, c'est vos teal. Did you get the two? No, they're out of stock, Ariel, and they're not exactly sure when they're coming back in, but I'm supposed to get notified when they do. They're just out of stock. Pink Fresh doesn't have any. Over the Hills, c'est un autre ensemble de 4, et ceux-là, c'est you've got your grass green, you've got a little bit of a yellowy green in here, okay? Then we have a set of oranges. So this is called Indian Summer. On a persimmon avec clementine, apricot, and peach fuzz, okay? A beautiful set of yellows. So whether you want the small pads or the large pads, this is Rise and Shine. Rise and Shine. And then we've got our, again, Weeping Willow. Weeping Willow. Okay. And there are so many more. This is their detail black. Okay. We've got it in small and large. Okay. Je l'ai pas ici, mais on va aller à la mur de toutes les encres de Pink Fresh, toutes les cubes. Puis là, on peut voir qu'on a toutes les ensembles. So, we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cubes ou paquets de cubes. So 4 times, so there's 72 colors of ink, okay? 72 colors of ink. We got 50 in the individuals. So we're only missing 22. Okay? Donc voilà. We got what was in stock when we ordered. Donc il y en a toutes ceux-là. Puis le detail black. Oh, non, il m'en reste plus de detail black. Okay, encore. That's true. All right, my friends. So the main important things. Get your emails in for your Advent calendar, for any reorders you want from Elizabeth Crafts, for your Stitchmas calendar. Aussi, si vous voulez suivre le cours de Hero Arts. Okay, right. I said that if we had time. What time is it, please? 4:52. 4:52. Ooh, and my desk is covered. I wanted to be able to show you those Hero Arts reactive inks, right? Let's see if I can do that in no time flat. All right, so
I'm going to put this here for 1 second, and I'm going to pull down my inks that have my heroes. That's Pink Fresh. That's Altenew. And there's my heroes. Okay. So I found my Hero Arts, guys. Okay. So I have my Hero Arts inks. And I'm just going to grab a piece of paper. I'm going to show you one fun technique. And that is going to require me getting something. Okay, where are my reactives? I don't have my reactives here. Oh yeah, okay. I just need 1 or 2. Okay, my friends. And don't fall in love with my ink holder parce que sont discontinués. And ça, c'est les réactifs. And do I have any other color of reactives here? Let's see. Sinon, on va juste faire avec les bleus au moment. Okay. All right, my friends. Let's put you up top. Any word on the Tim Holtz dies? I just found out that they finally cleared customs, so now it's just a matter of waiting for them to be delivered to us. So good news is it cleared customs. That took a very long time, but I am hopeful for tomorrow, but I can't guarantee it. I figured since they cleared today, it should come tomorrow. That would make the most sense to me, but there's no guarantee. Okay? I'm just grabbing a piece of watercolor paper. Sorry. Voila. I'm grabbing a watercolor paper, and then I need just a background stamp of some sort. I'll use this one, and my version of the Misty is here. Can tell I still have a stamp in here. Oh my goodness, this has been in here for a while. She don't want to lift off. See how good it is? It's not going anywhere. Oh, I have words on here too. Okay, ta-da, got it off. Where the plastic is for that, one never knows. Okay, voilà. Ce que je vais faire, je vais enlever mon petit caoutchouc parce que c'est une étampe plus épais. And we are going to use our paper. I use my sticky grid. And do I want the textured side? No. Ok, ça c'est juste un papier aquarelle. Et je vais mettre les deux couleurs d'encre dessus. Okay. And I'm going to put them with a blending tool. That, you know what? Where is, this is going to have to do. Okay. So, we've got this. And you know what? I should put this more in the middle so I can blend. For now, you know what? I'm going to do it this way. On a fait une où on a mis de l'encre comme ça. Juste comme ça. Et comme c'est une encre qui se réagit à l'eau,
And then I'll take the other color. Je vais prendre mon autre couleur. Ça, c'est une couleur plus pâle. Okay, so this is a paler color. And I'm now, oh, it's not going to cover it enough. Attends. Je vais juste faire comme ça parce que je veux bien couvrir mon surface. OK. Et la technique que je vais vous montrer, c'est une technique que vous pouvez faire avec n'importe quelle encre qui bouge avec de l'eau. Donc, ça dit, oui, vous pouvez le faire avec des encres Distress aussi. On voit un peu de la texture parce que c'est un papier aquarelle. Mais vous voulez une bonne couverture de couleur sur votre carton. So you do want a good mix of color or a good amount of color on your cardstock. Okay. Voila. All right. So with that being said, I'm going to take Simon's Bitty Botanicals stamp. This is Simon's Bitty Botanicals. I'm going to estimate where it's going to hit my card. And my card is not straight, so I'm going to straighten it a bit. Okay. Make sure the whole thing is going to hit my card. Yes. Okay. Pick up the stamp. Yes. Good stuff. We're all set. The last thing I want to show you is my pearl powder is, hang on, give me 1 second. My pearls are here. And Erin, do you know where there is a mini mister? No. Okay, I'm going to do it this way. All right, I'm going to take my perfect pearls, which we've spoken about, and we are going to put it in a little, not that, in a little mister. I'm sure I have one here. Non, j'en ai pas. Donc, je vais le mettre dans un gros mister avec juste pas beaucoup de l'eau. OK? Donc, voilà. Je vais prendre ça. Puis, je prends, this is the Perfect Pearls Pearl. OK? Et je t'ai parlé de ça souvent, que vous pouvez faire vous-même une push-push avec deux perles dedans. So, I am going to take powder, and I want you to see how much powder I'm taking. A fair amount, although this is not the mini mister. OK, normalement, je prends 4 comme ça dans un mini mister, mais je vais faire comme 2 ou probablement 2 dans celle-ci. OK, so I put quite a bit, but I still have a ton left. OK, et je le ferme. And now, comme j'ai dit, normalement, je fais ça dans un mini mister, donc un petit push-push, pas un gros comme ça. Puis je vais le braser beaucoup parce que je veux que ça soit bien métallisé. OK, I think I have enough in there.
Donc, ce que je veux faire, je veux ajouter de l'eau sur mon étampe ici. So, I am adding water on here. Mais mon eau que j'ajoute, il y a le métallique dedans. OK? Maintenant, je pèse dessus. Je veux être certaine que je reçois une bonne impression. I hope I didn't put too much water, because I may have. Normalement, c'est 3-4 push-push. OK, mais je veux être certaine que je reçois une bonne impression. OK, je lève. Oh, you see, I have too much water. That was the problem. J'ai mis trop d'eau. Donc, ça va pas marcher comme j'ai voulu. Non. Sorry, guys. J'ai mis trop d'eau, mais vous pouvez voir ce que ça va donner. Tu vois comme ça fait le dessin de l'étampe sur mon papier. Mais comme j'avais trop d'eau, tu le vois presque plus la couleur. So, you see here, you can see it best in the corners. You see how it just gave the image of the stamp? Là, il y a trop d'eau. Mais check dans les coins. Vous pouvez voir, c'est ça que je veux vouloir recevoir. C'est cet rectangle ici. Vous pouvez voir comme il marche avec n'importe quelle étampe. Vous mettez de l'eau dessus. Mais en plus, et ça va apparaître plus quand je le sèche, toute cette feuille-là est maintenant perlysée. So that's what I want to show you too. So let me just heat that quickly. And then you'll be able to see that I made a pearlized liquid qui est dessus. So I'm hoping you'll be able to see it in the camera. J'espère que vous pouvez voir que ça brille. J'essaie de trouver la façon, mais il brille. OK? So, on voit la texture, on voit que ça a enlevé l'encre. So you can see that it took away the ink where the flowers are. It's just because there was too much water, it blotched the flowers. Mais si je vous montre la même push-push sur de noir, puis on le sèche, tu vas le voir comme on a fait nous-mêmes. So that's one use for perfect pearls or diamond dust. Okay, so that's one use for perfect pearls and diamond dust. Also, I don't know if I could pick up anything from the back here because it probably dried by now, but I can try. Ah, look at that. I kind of like that. That's so me. J'allais encore. Je vais juste prendre toute la couleur de l'étampe. So that's me, you see? Just dotting up a page. I could use that. That would be a great background. All right, so that's what you would do with a solid background, un fond uni, puis une autre étampe avec les encres réactifs. Aussi, les encres Distress, il va faire la même chose.
les distress, les oxydes, vous pouvez le faire avec. Mais ces couleurs sont juste tellement fun, donc je l'aime. Mais si vous avez déjà toutes les encres distress, vous pouvez essayer avec eux autres aussi. So you could definitely try that same technique with distress inks. It's definitely going to work. So let me take Simon's stamp off before I lose the plastic. And then some of you asked me about what to do with mica powders. So that is one thing, okay? Parce que les perfect pearls, les diamond dust et les poudres mica de Lavinia, ils sont toutes la même chose. Un poudre mica, c'est un poudre mica. So a mica powder is a mica powder. So diamond dust, Lavinia's mica powders, perfect pearls, they're all going to do the same similar techniques, okay? So what a lot of people like to do, like Diane will do in her journal, is she will stencil a whole page with the mica powders or stamp. Actually, I should have done it with the stamp. That was silly of me. Or stamp and add on the mica powders and you get a beautiful, beautiful finish. So before I put this away, I'll show you that last thing and then we will go. So there's that. I need my VersaFine or any kind of watermark ink. Okay. And just a couple of colors of Diane's, of some perfect pearls. Okay. And one more piece of paper. I'm gonna do it on black and white for you. Okay, so we'll do black and white. White there, black there, and you will see. So you take your pad of ink. Okay, c'est soit Versamark, soit Wow, soit n'importe quelle de ces compagnies. J'ai besoin de ça ouvert. Okay. Diane has special brushes for this. I don't have those special brushes handy, I don't think. I don't have her fluffing brushes or whatever she calls them. But I do have a nice soft brush, I thought, to use at the end. I'll brush off with Dina's. There we go. I'll use this one. Okay. So, just to have some brushes handy to do this, before I put all my ink on, je vais mettre mon encre. Okay. So this is one thing that people really like to do with the powders. And one of the original reasons they were created. Yes, you can turn them into paints. Vous pouvez les peinturer avec. But here is one thing that people really like doing with these powders. Okay. So hopefully I have enough ink on both of those, and I'm going to take, I knew I was going to drop that. I'm going to take some pink, okay, and I'm going to put some down here, and put some down here, and put some down here, and put some down here. I don't know if I got much ink on the bottom here, but we'll find out. Then I'm going to take the next color and I'm going to put some there. Et moi je mets beaucoup, mais c'est juste, you can see right away on the black, eh? Tu peux le voir tout de suite sur le noir ce qu'il va vous donner. Mais j'essaie de mettre de couleur partout.
And now I'm even going to put some nice green in there. Let's get some there. Let's get some over here. Let's get some over here. Okay, and then I'm going to get some here, here. Je pense pas d'avoir beaucoup d'encre sur le blanc. I don't think I put enough ink down there. Mais on va voir. All right, so now I'm just going to spread my colors around. And right away you have a wow, right? I know, you're all thinking it. Wow, look at that. Look at that, okay? Now I want to take that powder off, so we'll go down to the bottom here. I want to make sure we see some of the green, some of that pink. Okay, moi j'ai utilisé trop de poudre, mais juste pour vous donner une idée. I just wanted you to see what you can do avec les poudres mica. Moi j'ai mis beaucoup trop de poudre, mais c'est correct, c'est juste pour vous donner un bon exemple. Puis après ça, c'est bon d'avoir une pinceau ou brosse pour tout enlever le surplus. Okay? So, let's show you that. So you see what the mica does? Et maintenant, vous avez un fond de carte. Si vous voulez que ça soit plus permanent, I'm going to take a little bit more, try and fill in some of these spots. Voila. So you see that? It just gives you a beautiful, beautiful finish. Et même on le voit sur le blanc. So you see, you can see it on the white as well, mais plus subtil, but much more subtle. All right? So, ça, vous pouvez faire avec n'importe de quelle poudre mica. Il faut pas être celle de Diane ou celle de Lavinia. Vous pouvez utiliser toutes ceux-là. Vous pouvez les mélanger. Vous pouvez faire toutes. So, we went from showing you the reactive inks to showing you the mica powders because I know Manon asked about them when I showed the Lavinia mica powders. Manon avait demandé qu'est-ce qu'on fait avec les poudres mica. Je vais vous montrer comment peinturer avec, mais j'ai pas vraiment montré que vous pouvez faire ça aussi. Et si vous voulez qu'ils sont plus permanents, c'est juste d'ajouter un mist d'eau dessus. So I'm going to cover these up so that I'm not spraying water in there. Taking my brushes away. Et juste en met un mist d'eau. Whoops, that's even too much. Un mist d'eau dessus. See, this one, j'ai mis trop. Mais un mist d'eau dessus, à ce temps-là, ça va devenir permanent. You always know when it's drying because it flattens out. There you go, my friends. So it looks really beautiful on white as well as black. Et ça peut être un fond de carte, un fond de page mixed media. Si vous voulez faire sur une grosse page de mixed media, vous pouvez utiliser une étampe. Vous pouvez même utiliser, comme on dit toujours, un pochoir. Et faites exactement la même chose. Je vais faire ça vite, but you can do the exact same thing. Je peux prendre mon pochoir
attache ma carton qui veut plus rester là parce que j'ai mis de poudre toute sur le carton. But I can brush this on, I can push this on. Pour mettre mon encre, c'est mieux de le mettre avec un pinceau ou une éponge pour être certaine d'avoir tout couvrir. So to get it all covered, you'd really want to put it on better with a brush or something. But we're just doing a quick example. So I'll just show you like that. J'ai pas beaucoup d'encre dessus, mais il y en a assez pour faire le technique. J'ouvre encore mes couleurs. Cette fois-ci, je vais faire le rose, là et là. Après ça, je vais prendre du vert. So you can do this with any one of your stencils, n'importe quel pochoir, sur une page de art journal, il va être fantastique. So you can do it with any of those. So voila, you can see it developing already. There is our design. OK. So, voilà. Faites avec un pochoir, vite, facilement. Et voilà. OK? So, again, just to show you, vous donner des idées quoi faire avec tes poudres mica. All right? So, that is one wow factor. Après ça, d'être capable de peinturer avec ça, ça c'est toujours fantastique de ajouter dans votre eau. OK? Et je suggère pas d'utiliser un gros bouteille comme ça. Utilisez juste un petit push-push. So you would just use a small mister bottle. You do not need such a big amount. I'm going to look for a mini mister to pour my powder into. To pour this liquid into, mais ça vous donne votre propre push-push métallisé ou perlé. So just like I did on here, that's what you're putting over your stamp. Okay, so that's what I added to my stamp. So, merci tout le monde.